Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jadi hari ini, so for today is the first class, okay, to learn at Maths, and then I hope everyone in the good condition, dalam keadaan yang baik, and then ready to learn the new subject for you in Form 4, which is additional Maths. Okay, so I will share my screen now. Okay, as you can see from your screen. Sekejap Macam slow sikit. Okay, you can see right my slide. Alah, lari pula. Sekejap Kalau internet connection, kejap. Dia punya internet connection macam slow sikit. Okay. So, okay, nampak chapter 1 function. So, in chapter 1 function, we have three subtopic, which is we have functions, and then we have composite functions, and then the third one we have inverse function. So for today, I will cover the topic in 1.1, which is function. So the function ni adalah dia punya base. Okay, base macam biasa kalau matematik, you understand the base, you understand the base. So after that, you will learn all, you will understand all subtopic in that chapter. Okay, so we go to the functions. Okay, what is function? Okay, in function, the first is you can explain function using graphical representation and notation. Okay, maksudnya, okay, bila saya bagi kamu satu fungsi, kamu dapat mewakilkan daripada fungsi tu, bila kamu baca fungsi tu, and then you dapat tukarkan function tersebut dalam bentuk graph. Okay, kamu dapat lukis dalam bentuk graph, and then kamu dapat tulis dalam bentuk notation. Notation tu maksudnya dalam bentuk ayat matematik. Itu kita panggil dalam notation lah. Okay. And then the second one, okay. In functions also, you can determine domain and range of a function. Guys, sebenarnya tak perlu salin tau. Nanti saya akan share my slide dalam GC. Okay, so nanti part mana yang saya suruh kamu salin, part itu saja kamu salin untuk hari ini. Okay, determine the domain and range of a function. So, yang ini kamu dapat kenal pasti apa maksud domain, and then you boleh tulis the range of a function bila dia bagi kamu satu fungsi. So kamu tahu kan kalau range tu maksudnya kita dapat buat dalam contohnya x kurang daripada 3 dan lebih besar daripada 4. Itu kita panggil sebagai range. And then the third one is determine the image of a function when the object is given and vice versa. Okay, maksudnya dalam function ni kamu kena faham apa itu object, what is object and what is image. Dia ada object, image, domain, codomain and range. Itu 5 benda yang kamu kena faham maksud dan kamu dapat represent dalam bentuk ayat matematik. Okay. So first, explain function using graphical representation and notation. Okay. Kalau kita refresh balik, okay, kalau yang ini adalah ada relationship between object and image. Sebab yang tajuk ni yang kamu nampak dalam screen sekarang, saya rasa kamu dah well known, kamu dah faham, kamu dah tahu apa maksud sebagai one to one. Ini semua dalam topik form 2 tak silap saya. So ada 4 relationship between object and image, which is we have one to one, okay, and then we have one to many, and then many to one, and then many to many. Okay, so from here you know that, okay, object is here A, object A, okay, will produce image 1. Betul tak? Okay, object B will produce image 2. Okay, from here and then kalau relationship between one to many, okay, object A, okay, will produce image 1 and image 2. And then object B will produce image 3. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau daripada many to one, which is A, B, okay, 2 object, okay, will produce 1 image. And then the last relationship is we have many to many, which is kalau nampak dekat sini object B, okay, object B we have image
we produce 1 to 1. 1 and 2. So ini adalah relationship between object and image. Okay. So this one kalau kamu nampak daripada kamu punya screen, kejap Okay. So this one, okay, this graph represent graph y equal to 2x plus 1. Okay, this graph kalau kamu nampak dekat sini. Okay. This graph represent as y equal to 2x plus 1. Okay, boleh nampak Okay. So based on the graph, we can say that 1 is mapped to 3. What is the meaning of that? Okay, maksudnya 1 kalau kamu nampak dekat sini, okay, on the x-axis, atas paksi x ni we have 1. Okay, and then is mapped to 3. Is mapped to 3. So the object is 1. Okay, the object is 1 and then dia akan produce image 3. Okay, and then 3. Okay, we also have 3. Okay, 3 is mapped to 7. Oh sorry, ini salah kan, error. Okay, 3 is mapped to 7. Meaning that, okay, object 3 will produce image 7. Okay, and then next we have 5 is mapped to 11. So 5 is mapped to 11. Okay, so 5 is an object. Okay, will produce image 11 and then so on, which is we have x. Okay, object x is mapped to y, which is object, and then dia punya image is y. Yeah. Oops. Okay, we go to the next slide. Okay, so what is exactly the meaning of function? Okay, sekarang ni apa sebenarnya yang dikatakan sebagai function, which is each object must have one image only. So kamu kena faham dalam tajuk function ni, when you see the word of function, okay, function apa yang kamu kena faham, one object, one image. Okay, itu kalau tadi, so this is not a function lah, sebab one to many, one, many. So this is not a function. Tapi ini adalah relationship between object and image. Okay. So kamu kena faham function adalah object must have one image, one object, okay, one image. Okay, so kita dapat tahu dia punya kesimpulannya adalah kamu tahu, okay, kita boleh kaitkan dengan okay, one to one and many to one. So we only use okay the relationship between one object to one image and then many object to one image. Okay, apa-apa pun function dia mesti hanya akan menghasilkan satu image sahaja. Itu yang kamu kena faham. Okay, kita boleh tengok refer example 1 textbook page 3. Okay, example 1. Okay. Okay, kalau kamu nampak dekat sini, sekejap Okay. Example 1, okay, are the following relations a function? Okay, sekarang ni kalau kamu nampak dekat sini, dia suruh kamu, okay, kita tengok dia punya, just fokus pada dia punya soalan. Okay, are the following relations a function? Okay, so yang ini dia tanya adakah, okay, fungsi yang diberi ni adakah perkaitan ataupun gambar yang diberikan merupakan satu function. So first, kamu tengok first, kita nampak daripada sini, okay, 2, okay, 8, 5, 20 and 6, object 6 will produce 24. So this is a function. Okay, ini adalah function. Okay, B, okay, kalau kamu nampak B, okay, B we have okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Okay, we have 4, dia punya object 2, and then 8, object 8, image dia 2. Okay, and then, okay, macam ni lah. 4, 2, okay, and then 8, dia punya image adalah 2. 18, image-nya adalah 3 and 9. So, this is not a function. Ini adalah bukan function. Kenapa? Sebab one number here, one object here, okay, one object here have two image. Satu objek dekat sini mempunyai 2 image. So ini adalah bukan function. Yang macam saya bagi tahu tadi, function must adalah one object, one image ataupun many object, one image. Dia akan produce hanya satu image sahaja. Itu adalah dia punya syarat dia. Condition for function. Okay. Kemudian kita tengok kepada C, contoh C. Okay, you tengok C. Okay, nampak dekat sini. Okay, 1. Okay, 1 object 1. Okay, 1, the image is A. And then 3, the image is B. Okay, 7, image dia adalah B. But for 9, didn't have any image. So this is a function or not? This is not a function. Okay, ini bukan function. Why not function? You will nampak dekat sini explanation dia. You can read here. This relation is not a function because it does not satisfy the condition of being a function. Okay, meaning that each object has only one image. Okay, kalau kamu nampak dekat sini, number 9 does not have any image. Testing. Okay. Okay, so this is not function lah. Sebab 9 object here didn't have any image. Sebab kamu tahu kan dalam ini, okay, in this group, ini kita panggil sebagai object. Dalam group ni, 1 ni adalah object. So, this is not a function because 9 didn't have any image. Okay, so D. Okay, you tengok D. Okay. Testing. Okay, so we go to B. We go to D. Okay, tengok D object A. Okay, they produce image 4. And then object B produce image 4. And then object C produce image 12. So this is a function. Okay, ini adalah function. Even though, okay, nampak dekat sini dia kata this relation is a function because each object has only one image even though element 10 has no object. Walaupun number 10 ni tidak mempunyai sebarang objek, tapi ini kita panggil sebagai function. Sebab apa yang function adalah mesti one object must have one image. So kalau yang ini adalah image, right? So image didn't have any object, so tak apa. Kita akan ignorekan because yang apa yang kita nak tahu adalah satu objek mesti mempunyai satu image. Okay, so this is a function. This is a function. Yes? So two object can have the same image, right? Yes, boleh. Two object tu means that many kan, right? Many to one. So asalkan kita ada hasilkan one image only. Yes, Khairi. If one object have two image, cannot lah. Tak boleh, cannot. One object, two image cannot. Tapi two object can have one image. Okay, thank you. So dia akan produce satu image sahaja. Itu kita panggil sebagai function. Okay, jelas? Okay, boleh faham Rasanya boleh kot. Okay.
So I go back to my slide. Okay, tadi kita dah I already explain example 1 textbook page 3. Okay, so this one, okay, how can we determine whether a graph of a relation is a function? So kalau macam tadi, okay, dia bagi kamu gambar, dia bagi kamu dalam bentuk gambar, betul tak? Okay, so this one, if the question give you a graph, kalau dia bagi kamu graph, macam mana kamu nak decide the graph is a function or not? So we have to use vertical line test. Okay, kalau macam tadi, kamu perhatikan, betul tak? Kamu tengok. Kalau yang tadi, okay, yang ini daripada sini, from here. Okay, from here, okay, you perhatikan 2, okay, will produce 8. Betul tak? Okay, daripada sini. Tapi if the question give you, if the question give you a graph, okay, so we can use vertical line test to identify the graph is a function or not. So what is exactly the vertical line test? Apa yang dikatakan sebagai vertical line test? Okay, you can refer textbook page 4. Okay, boleh tengok buku teks masing-masing, muka surat 4. Okay, page 4, okay, this one. Okay, tadi aku kata how can we determine whether a graph of a relation is a function or not. Okay, so first when a graph is given, we use the vertical line test to determine whether the given graph is a function or otherwise. Okay, kalau kamu nampak dekat sini ayat dia, okay, kita baca ayat dia dulu. Okay, dia kata if the vertical line cuts only at one point on the graph, then the relation is a function. Okay, if, okay, on the other hand, okay, jika sebaliknya, if the vertical line does not cut the graph at any point or cuts more than one point, then the graph is not a function. Okay, kalau kamu perhatikan dekat sini, okay, kita ambil contoh yang graph yang pertama ni. Okay, this we call, yang ini adalah kita panggil sebagai graph function. Why? Because kalau kamu gunakan vertical line test, okay, vertical tu adalah on the y-axis kan, vertical tu adalah orang kata garisan yang mencancang, menegak. Okay, so bila kita gunakan vertical line test, kamu akan gerakkan daripada sini, from here, and then here, and then here. Okay, so kamu perhatikan, jika kamu perhatikan, okay, saya punya vertical line test ni, all the vertical line test that I drawn, okay, touch only at one point. Semua sekali vertical line yang saya lukis hanya menyentuh pada satu titik sahaja. So, bila dia menyentuh hanya satu pada titik, dia touch only at one point. So, this one we call as a function. Okay, ini kita panggilkan sebagai function sebab dia cuma sentuh satu titik sahaja. Okay, kalau kamu tengok the graph, the graph yang sebelah ni, okay, the second graph. Okay, yang ini the second graph. Okay, if I draw vertical line, okay, kalau kita lukis vertical line, okay, kamu lukis semua vertical line on the graph. Okay, so the vertical line will touch 2 point. Dia akan menyentuh 2 titik. Nampak tak? Okay, touch 2 point. So if the vertical line touch 2 point, kalau dia menyentuh 2 titik, so this is not a function. Ini kita tak panggil sebagai graph function. Okay, boleh faham tak? Boleh kan? Okay, kita tengok kepada example tu. Okay, boleh ni. Jelas kan setakat ni? Ya. Okay. Okay, jelas. Okay. So, pergi kepada example tu. Okay, tengok example tu. Okay, cuba kita tengok. Which of the following graph represent as a function? Okay, first. Okay, gunakan. Bila dia bagi graph, dia nak tanya sama ada dia suruh kamu determine function or not. So, just use the vertical line test. Okay, so kamu gunakan vertical line test. Okay, and then you put here. So, kamu nampak all the vertical line test that I draw only touch at one point. Dia hanya menyentuh satu titik sahaja. Okay, so the solution is this graph is a function because when the vertical line test is carried out, the line cuts the graph at only one point.
So boleh nampak faham tak? Dia kata hanya menyentuh satu titik sahaja. So this is a function. Okay, so for the second one, okay, untuk graph yang kedua, okay, sama juga you gunakan, okay, vertical line test. So bila kamu gunakan vertical line test, all the vertical line test touch at only one point. Dia hanya menyentuh satu titik sahaja. So this is a function. Okay, and then the third graph, okay, graph yang ketiga, okay, kalau kamu lukis vertical line test, okay, and then vertical line test, okay, dia akan touch at 2 point. Okay, so kamu kena relate balik, okay, tadi macam first I bagi tahu, okay, one object, dia akan produce one image only. So that's why kalau kita gunakan vertical line test, one object. So kalau ini ada 2 image, this one is 2 image lah. Ini hanya ada satu image sahaja. So this is not a function. Okay, boleh nampak tak? Kita tengok kepada explanation dia. Okay, kamu nampak dekat sini. Dia kata, this graph is not a function. Okay, this graph is not a function because when the vertical line test carry out, the line cuts the graph at 2 points. Okay, setakat ni boleh faham Boleh? Okay. So only vertical line lah. Yes. We test only using vertical line test only. Jangan guna horizontal line. Kalau kamu guna horizontal line, itu sudah jadi salah lah. Okay, just mesti kena gunakan vertical line which is adalah inilah garisan mencancang, garisan menegak. Vertical line is on the y-axis. Okay. Seterusnya, we go to the next slide. Okay, next slide we have. Okay, kalau kamu perhatikan tadi, okay, the first graph. Okay. Kalau perhatikan tadi the first graph, okay. Yang ini, okay, cuba baca dia punya ayat when x, okay. When x approach to the 1 negative, okay, that's the meaning is x approach 1 from the left. Okay, fx is in a negative infinity. That's the value of fx decrease non-terminating. Okay, maksudnya dekat situ. Okay, kalau kamu perhatikan graf dekat sini, okay, dia kata apabila x menghampiri negatif 1, okay, x approach 1 from the left. Okay, dekat sini x approach 1 from the left side on the graph. Okay, maksudnya x tu kurang daripada 1. Okay, means that bila dia x kurang daripada 1, dia akan bergerak ke sini. Okay, kamu perhatikan Okay, bila x, when the value of x is approach to the negative 1 ataupun less than 1, okay, kamu nampak dekat sini nilai fx will decrease. Ini nilai dia akan semakin berkurang. Okay, ataupun semakin kecil. But, okay, tapi dia kata decrease non-terminating. Maksudnya dia akan menghampiri nilai, sekejap sekejap. Saya, okay. Okay, satu. Okay, kalau kamu nampak dekat sini, dia kata, okay, X tu bergerak ke sini. Ke sebelah kiri anda. So, kalau kamu perhatikan Fx, this is a Fx this is a Fx graph. So, dia akan decrease. Okay, tapi dia punya decreasing tu, maksudnya dia tak akan infinity. Tak tahu berapa nilai. Dia akan decrease sampailah habis. Okay, dia non-stop. Okay
So this is for the x approach to -1. Okay, kalau kamu perhatikan, kalau dekat sini dia bagi tahu when x approach to the +1, okay, x is approach 1 from the right, thus the value of fx increase non-terminating. Okay, maksudnya, okay, apabila kamu nampak dekat sini, kalau daripada kanan ke sebelah kanan anda, okay, sini from x, okay, from here, okay, bergerak ke kanan, kamu akan perhatikan the value of fx ni dia akan increase. Okay, dia akan increase. But we didn't know dia punya value sebab ni adalah infinity. Okay, tahu kan apa maksud infinity kan? Infinity tu maksudnya dia tiada batasan. Infinity. Yes, fx equal to y, right? Yes. Ni lah sini fx ni. Sini kan ni. This is the graph of fx. Okay, boleh faham? Boleh kan setakat ni? Okay, Wait. jadi Okay, what is f? Function. What is function lah. Oh, F is function a of function x. lah. Kalau perhatikan sini kan dia bergerak. Ini kan dia bergerak. Kalau kamu faham ayat dekat sini dia kata x to the +1 means x approach 1 from the right side on the graph, which is x must bigger than 1. Daripada sinilah dia bergerak. Okay, kalau kamu tengok daripada sini, so kamu akan nampak ini nilai dia semakin bertambah. The fx increase, but okay, tapi dia punya increasing tu adalah non-terminating. Non-terminating tu maksudnya dia tak ada, dia punya nilai dia non-stop. Okay, dia punya nilai non-stop lah. Kalau kamu lukis pun daripada sini, okay, kalau saya lukis macam ni, okay, nilai dia memang tak akan, dia tak akan, the value will not touch. Okay, the value will not touch the x-axis. Dia memang akan macam tu je, dia punya graph. Sampailah, dia memang macam tu. Ini kita panggil sebagai infinity. Kalau kamu tanya kenapa, memang dia punya, kalau belajar matematik memang kita akan ada nilai infinity. Memang tak ada batasan. Dia punya nilai tu akan straight je. Okay, boleh tak? Okay, so this kita panggil function is not defined at x equal to 1. So function ni kita tak akan boleh bagi tahu fx equal to 1 sebab dia tak akan touch the value of 1. Okay, tapi jangan fikir dalam-dalam, jangan fikir detail sebab yang sekarang kamu kena faham dan konsep inilah. Konsepnya adalah inilah. Dia punya ini kita akan panggil sebagai infinity. Infinity dia punya simbol dia macam ni. Dia macam 8 terbalik macam tu lah infinity. Okay, boleh tak apa, kita pergi slow-slow. Okay, so kalau kamu tengok the second graph, okay, ini daripada contoh 2 tadi sebab saya explain balik dia punya graph. Okay, kalau yang ini kamu nampak, okay, ini berbeza sikit dia punya graph dengan yang tadi. Okay, so this one. Okay, the graph represent the function of absolute value fx equal to, okay, kalau kamu nampak dekat sini, ini kita ada 1, 1 and 1. Ini kita panggil bukan bracket tau. Ini kita panggil sebagai, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai nilai mutlak. Ataupun absolute value. Okay, which is what is the meaning of nilai mutlak? Apa yang dikatakan sebagai absolute value? Infinity. Bukan, infinity tu infinity. Kalau absolute value tu which is all the number. Okay, negative number, okay, katakanlah contohnya kalau I bagi you negative 2 and then I put, okay, the symbol of absolute, okay, it will become 2. Any number, negative number, okay, if we put the absolute sign, okay, dia akan jadi sebagai positive number. Itu kita panggil sebagai absolute value. Kalau kamu perhatikan dekat sini dia kata, okay, x yang ini, okay, if x bigger than 0 and then negative x if x smaller than 0. Okay, maksudnya dia kata when x equal to negative 2, okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, kalau negative 3, kalau kamu letakkan tanda absolute value ni, so dia akan jadi positive 3.
Okay. Kalau number dia 2, kamu letakkan dalam absolute value. Okay, it will become also positive 2. Okay, yang penting kamu kena tahu, okay, ini adalah tanda sebagai absolute value. Function of absolute value. Okay, kalau kamu nampak kat sini dia kata V-shape fx. Okay, the function which is defined fx equal to x has a V-shape graph. Okay, kalau mana-mana je, contohnya, katakan let's say, okay, kalau dia suruh kamu lukis fx equal to 2x plus 3 and then I put a sign here, absolute value. Okay, fx equal to 2x plus 3 and then I put absolute sign here. So, macam mana graf yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat graf yang macam bentuk V shape. Itu memang graf ini yang kamu akan dapat. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh tak? Tak. Kak Man tak faham. Kejap Maknanya no matter, cikgu. Yes, Iman, yes. Maknanya semua no matter what number dia punya graph will always be V lah. Kalau Yes. guna the absolute tu. Yes. Betul. No matter number, kalau negatif, kalau dia ada yang itu, yang macam saya bagi tahu tadi, dia mesti ada, kalau ada tanda ini, this sign, contohnya X plus 2Y. So, bila ada X plus 2Y, dia ada sign macam ni. So, dia punya graph, it will become V shape. Itu maksud dia akan jadi V shape. Okay, ada soalan tak? You can raise your hand there. Boleh gunakan, God, this symbol must be shaped lah. Yes, betul Ho Yuan. Yes. Okay, kalau yang ini. Okay. Sekejap. Mana you punya slide tadi? Okay, kalau you punya fungsi macam ini, you perhatikan fx equal to x over x negative 1. Okay, kalau you punya fungsi macam ini, so dia punya graph akan jadi macam inilah. Satu sini and then another one here there. Okay. I cannot understand this one. Kat mana kamu tak faham? Bila dia kata approach one from the left From the fx. Ini ke? Mana? Ini? From top. Ini? I can't understand this whole page. You kena faham dekat sini. Dekat sini ayat dia. Kalau kamu perhatikan dekat sini dia bagi tahu kan. X. Okay. X approach to negative 1 means X approach 1 from the left. Okay. 1 from the left tu adalah from the left side of graph. Ini adalah left. Ini adalah right. Betul tak? Betul tak? Kamu punya left. Left side and right side. Okay. Jadi bila dia punya why that ayat negative dekat one sini, like that? X. Okay. Approach 1. Itu memang dia punya sign lah. Dia punya sign dia, memang sign dia macam tu. Okay, sebab dia nak bagi tahu dia bukan negatif 1. Okay, this one is not negative 1. This one is dia kata, this one, ini, it doesn't mean negative 1. Dia bukan negative 1. Ini punya sign maksudnya dia bergerak ke kiri. Okay. Yes, dia punya go left, that's yes, all. dia go to the left and then when go to the yes, one negative it means that go to the left and then bila dia go to the left, the value of fx here will decrease. Nampak tak sini? Dia akan decrease. Yeah. Yes, If one the positive, one negative dia bergerak move to the left. Yes, kalau one positive dia yes, one positive dia move to your right side. Okay. Dia bukan positive one sebab dia punya nilai memang takkan will never touch the number 1. Dia takkan sentuh number 1. No, I confused the number. Okay. So boleh Teacher, what is that? X over X minus 1.
ini punya function lah. So kalau nak kamu nampak dia sama macam ni lah. Kalau macam tadi I fx bagi means like tahu. this lah. Okay. Yes. Ini adalah the notation for fx. For one negative lah. For the function. Okay, kita tengok ini ya. Okay, based on the diagram on the right, okay, write the relation for function by using the function notation. So kalau macam Teacher tadi, Chong Hai want to ask question. teacher, yes, apa dia How You Want? Yes? Like 1 underscore, right? 1 positive, right? Dia bukan maksud dia 1 positif, bukan maksud dia positif 1. Jadi bukan nombor positif 1. Yes. Dia bergerak ke kanan. 1 negatif, dia bergerak ke kiri. Dia move to your left side and then move to your right side. Yes, betul How You Want. fx dia increase, yes. Betul. So yelah, y also decrease lah. Kamu nampak dekat sini kan? Sini. Y also decrease. Ini kan graf dia macam ni. Sebab tu dia kata fx. This is a fx. This, yang nampak kat sini ayat dia. The value of fx. X smaller than 1 lah. Yes, One fx negative. ni. Okay guys, That's why the symbol. fx ni adalah ini. fx. This is fx. Sekejap So ini kan. So dia berkata kalau to the right side kan. So this is a fx. Ini semua adalah fx. So ini fx dia akan fx is increase. Dia akan yes, y To also infinity, increase. right? Yes, x also increase. Tapi dia kata infinity sebab dia tak akan touch the value of 1. Infinity tu maksud dia akan bergerak ke atas. Infinity. Tiada batasan. If like that. Tak sempat baca. Macam. Kejap Mana tadi? I give up on CH1 tu Chong Hoi Wan ke? Who is Chai Jing Xuan? Okay, so we go to the next slide. Okay. Based on the diagram, write the relation for function by using the function notation. Okay, kalau macam tadi, dah bagi tahu tadi kan. So you kena tahu macam mana you nak buat dalam bentuk graphical. Okay, you can represent in the graphical, boleh represent dalam bentuk graph. And then satu lagi kamu boleh tulis dalam bentuk notation. So notation ni adalah perkataan dia lah. So ini adalah G. Okay, so kamu punya tu adalah G X. Okay, Gx which is ni adalah X object image. So Gx equal to, kalau kamu nampak dekat sini adalah X square. Okay, boleh faham tak? Tak faham. Tak faham. Sekejap What's this? Sekejap saya padam balik. Sebab untuk yang ini dia tak guna Y tau. Okay, dia tak gunakan Y, X. Dia guna G, X and X. Okay, The perhatikan dekat 4925 sini. is G, teacher. Okay, G, X. Okay, which is this is a X, this is object. This is a image, right? So here is the object. Okay, ini. Nampak tak? Ini object. Okay, ini adalah objek. So, apa yang dia akan dapat is, dia akan dapat X square. This is image. Okay, nampak tak dia punya notation ni? So, kalau kamu perhatikan ini, G, okay, negatif 3 ni, negatif 3,
So dia akan form negative 3 square which is ini adalah 9. So nampak tak? Negative 3 and 9. Okay, boleh nampak tak? You are so smart. Teacher, Tak teacher, apa. teacher, Slow, teacher. slow. Teacher. Power of Yes, two. Okay lah, yes. Petina first. Okay. Means semua benda power of two. Tak semestinya. Teacher, so Depend on the diagram lah. Bergantung Teacher, pada diagram yang diberi. Yes. the negative 3 object image 9 means the object must be power of 2 and then become 9, is it? That's why power Based of on 2. based on the diagram lah. Kalau daripada So, berdasarkan diagram ni, So the object of 2 become 4 is 2 power of 2. kalau so yang lah, ini the 2 power of GX, 2. betul tak? G, kamu masukkan 2 and then it will become 2 square. Betul tak? 2 and ni dia akan jadi 2 square. 5 is power of 2, yeah, okay. Yeah, okay. Yes. 5, 2. So ini kamu nak tulis dia punya notation dia. So nanti macam tak cerah kan? Macam tak. Okay. I So think. think what you think. So ni akan jadi GX equal to X square. So ini kita bila nak tulis dalam notation. So everything Notation ni kamu akan depend pada dia punya diagram. Depend on the diagram. Okay, You tak boleh bagi tahu semua sekali teacher, semua image dia mesti X square ke bukan. Kamu kena depend pada diagram dia lah. Kalau diagram dia bagi macam yang ini, so depend, you kena tengok dia punya object and then you kena tengok berapa image yang diberi. Boleh? Wait, teacher, so the power of 2, right, is not a fixed thing lah. It's all depend on the diagram, right? Iya. Yes. Teacher. Yes. If got power Okay, of 2, power of 2, and then suddenly got power of 3, then what happen? Pardon, Khairi? If got the object got power of 2, right, and then got one power of 3, then what happen? Oh, tak ada. Dia tak akan ada soalan macam tu sebab dia kan one hive lah. Sekejap kita tengok pada soalan yang lain. Contoh soalan yang lain. So the object, the power all same lah. Not 2 but the should be same lah. Yes. Kejap kita tengok pada soalan yang lain. Sekejap, padam ini. Okay, kita tengok self practice 1.1 maths. Apa YK? Sekejap saya tengok chat. Need time to process, then it's not a function. I'm bit struggling. Oh, you are so smart. So it's not a fixed equation. Yes, itu bukan fixed equation. Yes, They depend on the diagram given. On the given diagram tu macam mana you nak form dia punya you nak teacher delete that slide. Bukanlah. Mana ada delete. Tak delete lah. I delete I punya drawing tadi. The homework slide. Mana ada. Cikgu maksud dia nak kamu delete, so dia tak payah buat. Oh. Tak ada lah yang ini. Ignore. It's normal. Okay, so kita tengok kepada contoh. Okay, mana yang contoh yang notation? Okay, cuba tengok ini. Okay, number 3, nampak kan number 3? Okay, by using the function notation, express h in the terms of x for each of the following arrow diagrams. Okay, kalau yang ini, dia akan jadi macam mana kalau kamu perhatikan? Kamu nampak tak? 2. So dia akan jadi 1/2. So macam mana kamu nak tulis? Dia akan jadi h x equal to 1/2 x. Nampak tak? Dia punya half.
half from the object. Betul lah. Kalau saya record saya punya ni, and then dia akan record sekali lah kamu punya message kat tepi tu. Okay. So this one this is for the first notation. By using the function notation, express h in terms of x for each of the following arrow diagram. So dia punya object is 2 and then hx is 1 over 2. So kamu punya notation is hx equal to 1 over 2x. Dia half lah. Kamu nampak tak sini 2 and then sini 1 over 2. So half lah. Okay, kalau kamu nampak yang B, okay, yang B ni jadi macam mana? Negative 5 and then dia punya object is negative 5 and then image dia adalah 5. So macam mana kamu nak kena buat? Gunakan yang I bagi tahu tadi yang absolute. Yes, pandai Zishi. Betul. Dia akan jadi hx and then it will become x macam ini. Ya, okay, cuba tengok yang 3 ni. Ni akan jadi macam mana? Dia nampak kan negative 3. Here is negative 3 and then dia punya image adalah negative 27. So dia akan jadi macam mana? Power of 3. X. Betul lah tu. Yeah, power of 3. Yes, power of 3. So dia akan jadi hx and then dia akan jadi x power of 3. All. Okay. Okay, nampak tak? Nampak tak? Ya. Sekejap. Mana I punya ni? Okay. Boleh faham tak setakat ni? Wait. Faham okay. first one. Okay, kita tarik nafas. Salin dulu lah. Salin dulu, saya bagi masa untuk salin dulu. Salin sekejap Which one? Salin lah. Which one? Sekejap. Okay, sementara kamu nak fahamkan. Sekarang pukul apa? Teacher. Kejap. Kamu habis jam berapa? Kamu habis 11:50 until 12. Until 1. Dah nak habis Yeah, let's go. Dah nak habis ke? Alah, tak payah salin lah. Nice. Tak payah salin. Nice. Tak. Nanti I bagi slide. You kena salin. Ya. I didn't quite catch what you said. Can you explain again the B? The 551? Kejap, tak payah salin lah. Nanti bagi masa saya. B. Lara, here ke Lara? Sini ke? Yang ini ke? Cikgu, why if one... Ya, cikgu. Mak Baker already asked the question I nak tanya tadi. Okay, sekejap. I tengok Tak nampak lah question dekat sini. Teacher, later you give the slide. Yes, cikgu, YA is 1 over 2x. Then H2 already not H2 A is 1 over 2x. Then H2 equal to 1. Already not over. I tak faham soalan dia kejap 1 over. Oh. Okay. Okay, I faham. I tulis 1 over 2 yang tadi Okay, Yeah. I faham. Yes. Dia bukan 1 over 2. Hx equal to 1 over x. Sekarang saya lebih confused. Kenapa 1 over x bukan 1 sahaja? Bukan x sahaja. Sebab objek ni kejap saya pun dah confused. HX is the image teacher. Hx is yang image dia lah. So X and Guys, image 1 is over what? x lah. Dia nampak tak sini adalah x. Betul tak? Ini adalah x. So ini adalah kalau nampak ini 2. And then ini kan 1 over 2. So that's why dia akan jadi 1 over x lah. Faham tak? Suka buat saya confused lah. Kejap, saya buka. Everything 1 over X lah. Yes. Dia kan 2, 3. Dia punya soalan apa dia? 2, 3 and 5. 2, 3 and 5, right? So ini adalah 1 over 2, 1 over 3,
1/5. Betul tak? Everyone except MVK is Yeah. confused. Betul-betul tadi dia confused betul. Betul lah Mark, apa yang Mark confused tu betul. Okay, so yang ini objek dia 1/2, right? So this is X. Betul? Betul tak? 2. Betul. Okay. Yeah, So X kamu is the nampak tak object. dekat sini? Okay. Ini dia akan jadi 1, dia punya objek dia. Objek dia akan jadi 1/X. Okay. So kamu punya notation is Hx equal to 1/X. Okay, Cikgu. nampak kejap, X is 2. So dia punya image is 1/2. Okay, faham? Kalau ini bila kamu nak tulis H3 and then dia punya object is 1/3. Okay, faham? Okay. Mak, faham dah? Faham tak? Mak weaken. Is Sekejap, it I in baca. terms of X? Yes? That Okay. is why it is. That is why there's no number. So tak ada number kerana number replace dengan X. Mana? Yes, this one. So Ini instead of ini tulis- dia punya macam dia punya orang kata dia punya persamaan. Okay, this is dia punya equation. Find And then the you same one use- lah. Okay. Yes, and then you use this equation to find the value of object and dia punya ini. Okay, let's say katakanlah contohnya. Okay, saya bagi kamu macam ni So 2, 3, 5. Okay, and then I ask you to find the object for 2. Without I bagi dia punya ni. Tapi I bagi dia punya function, I bagi dia punya soalan adalah f x equal to 1/2. So just So- substitute. Sorry. 1/2 pula. Haish. I bagi you, yes, 2, 3, 5. This is object. Okay, and then I ask you to find the image. Right? And then given dia punya function is f x equal to 1/x. So macam mana kamu nak cari Also, objek dalam the ni? X change to 2. Substitute dalam- Yes, yes, substitute. Bukan. Bukan kamu change, bukan kamu tukar. bahasa Kamu Inggeris. substitute. Kamu gunakan the word of substitute. Yes. Yes, kamu gantikan nilai dia which is F2. So jawapan dia akan jadi the image is 1/2. So you boleh lengkapkan, you can complete this table, dia akan jadi 1/2. Okay, So now I this understand is concept. the function. This is the equation of function. Yes, Zishi tadi yang nampak dia tanya sesuatu. X. Betul? Okay, I faham. You nak bagi tahu tadi adalah kalau you tulis X -1. Yes. So also kalau X -1, dia punya answer is 1/X, right? Kalau you ikut index. The law of index adalah ini. Betul tak? X to the power of -1, it will become 1/X. So betul juga. Okay. So yang tadi, okay betul. So yang ini, macam tadi Lara tanya cikgu, yang ini saya tak faham. Okay, yang ini, you nampak tak? -5 become 5. Okay, so that dia akan jadi H, X, which is you gunakan This is the block. the symbol of Ep- yes the epsilon- block epsilon yes something. that's the block yes ini. So dia kata all negative number if we put in the absolute range, so dia akan jadi positive number. Okay. Okay, yang ini boleh fahamkan dia akan jadi kuasa 3 lah. 1. Okay, saya nak habiskan saya punya slide tapi tak sempat pula. 10 more Okay, minutes kita cikgu. tengok. I think boleh. Tak sempat. Saya punya tak nak saya nanti kamu tak, saya tak boleh nak explain Little betul-betul. confused lah. Okay, I tak think apa. this one Kita enough pergi, already. kita pergi slow-slow je. Okay. So dia punya homework, ngam-ngam pukul 1 buat homework self practice 1.1. Semua sekali. Senang je ni. Sepatutnya saya nak bagi 2 homework pada kamu.
muka surat muka surat 5 dengan muka surat 6 dan juga muka surat page 5, 6 and 9 supposedly I nak bagi dia punya homework. So boleh sebab self practice 1.1 page 5 number 1. Okay, number 1. Okay, number 2, number 3 tu I dah bincangkan. So yang tu tapi kena buat juga, and then please copy the question. Tolong salin dia punya soalan. Okay, buat latihan dulu and then dia punya. Okay guys, after this I will share my slide in GC, and then I will also put the recorded video to my YouTube channel. Kan hari tu saya ada bagi YouTube channel. Kamu ni sekejap Kejap saya buka. Jangan lupa like and share. Bukan. Jangan lupa subscribe. Bukanlah, tak payahlah. Okay, saya letak dekat sini tau. Bagi buat Facebook live cikgu. Alamak. Buat Bagi Facebook buat live. Facebook live. Kan? Tak nak lah. Facebook semua orang tua lah. Okay, Nanti I kau cakap thank you for the star. Okay, I put my video, my teaching video here. So nanti boleh repeat balik lah, boleh replay balik lah kalau tak faham. Cikgu, Tolong reach 1 million. Dia got voice also. Teacher, don't forget us when you get famous. Tak lupa. Kalau you jadikan saya famous, confirm saya tak lupakan budi kamu. Saya belanja semua orang. Nice. Okay, nanti saya letak video saya dekat sini untuk teaching hari ni. Okay, so thank you for today. For those yang tak faham, you boleh direct PM ni macam biasalah. Kamu kan selalu PM saya tanya apa-apa soalan kan. Okay, so thank you for your attendance today. Kejap, jangan left lagi tau sebab saya nak take attendance. Kejap. Saya tak take attendance lagi. Kejap okay. So, Thank you, teacher. Thank you. Should switch stream. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Nanti kalau Thank you, apa-apa boleh WhatsApp saya ya. Okay, thank you guys. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.